déjeuner comes from, to unfast. I was fasting, j'étais à jeûne. Okay. I arrived at the hospital, je suis arrivé à l'hôpital, and they told me they were going to do this big operation where they were going to take a piece of my mouth and they were going to reconstruct a section of my urethra, which I know just sounds like absolutely Frankenstein and horrible, but there you go. Ils m'avaient dit qu'ils allaient prendre une partie de ma bouche et ils allaient reconstruire une section de mon urètre. Because apparently the skin here, mucosa skin, okay, mucose. So it's the same as the anus, the vagina, the urethra, the inside of the mouth. Yeah, c'est le même que l'anus, le vagin, la bouche. It's the same kind of skin. Incidentally, it's the kind of skin that if someone's on chemotherapy, that skin will dry. So it's the kind of skin that you have to protect if you're undergoing chemotherapy, which I often tell people. C'est le type de peau qu'on doit protéger si on prend une chimiothérapie, parce que ça sèche la peau. So I woke up, I was really nervous, I can't say otherwise, j'étais très nerveux, je peux pas dire autrement, not for the pain, pas pour la douleur, I'm okay with pain, because I obviously used to dance as a job. Moi, la douleur, ça va parce que j'étais danseur professionnel une fois. I didn't like the sensation and the whole thing of the catheter. I got really claustrophobic with the catheter. Moi, j'étais très claustrophobe avec le cathéter. To remind you, that is when they semi-permanently attach a tube through you to your bladder that cannot come out until you then have it removed by a procedure, which allows you to urinate. C'est quand ils attachent une tube, la vessie qu'on ne peut pas enlever avant de l'enlever. And I just really hated it, et je le détestais, because I'd had it the previous time, parce que je l'avais eu la dernière fois. And because of my peeing problem, the muscle, the tissue of the flesh, if you will, of my bladder had gotten really solid and strong, and so it was not very flexible. Et malheureusement, tu vois, ma vessie, c'était pas très flexible, so it hurt when I had the catheter. Ça faisait mal quand j'avais le cathé. And there's a medication you can give somebody to make that more comfortable, but you can't have it if you're a celiac. Et il y a un médicament que tu peux donner à quelqu'un pour le rendre plus confortable, mais c'est interdit si cette personne est celiac. You just can't. There's contre-indications. So I woke up from the operation, donc je me suis réveillé après l'opération, and the first thing I did, I can't pretend to have not done this. La première chose que j'ai faite, je ne peux pas faire semblant de ne pas avoir fait ce genre de choses, is I touched myself. Je me suis touché. I was like, is everything still there? Est-ce que tout est toujours là? And there was, and I was really surprised because there was no catheter. Et j'étais très surpris parce qu'il n'y avait pas de cathé. My mouth didn't hurt. J'avais pas mal à la bouche. And they hadn't cut, I was bleeding, I was sore, but they hadn't cut me. Je saignais, j'avais mal, mais ils ne m'avaient pas coupé. So I was like, what the fuck is going on? Moi, j'étais, il y a un truc qui va pas, qu'est-ce qui se passe? So I asked to speak to the nurse who was sort of by my bedside. J'ai demandé de parler à l'infirmière qui était au chevet. And she said to me, there's a guy who attended your operation who was said to tell you he wanted to talk to you. Il y a un mec qui a assisté à votre opération qui a dit qu'il voulait vous parler. So this guy turns up, donc ce mec s'y est rendu, ce mec est venu, and he said, I'm really sorry that you've had the journey that you've had for the past 18 months. Je suis désolé que vous ayez eu, subjunctive, le parcours que vous avez eu pendant les derniers 18 mois. He said, I don't think you should have had the operations you had last year. Il a dit, je pense pas que vous auriez dû avoir les opérations que vous avez eues la semaine dernière. He said, don't for a start think you should have been circumcised when you were a child. Je pense pas que vous auriez dû être circoncis quand vous étiez enfant. Now, I'm aware that as a religious and a cultural practice in America and a lot of the part of the world, this is done automatically when a child is born. Jewish, all of that. Je suis conscient du fait que partout au monde, surtout aux États-Unis, que c'est quelque chose qui se fait quand un enfant est né. I'm not politically making any comment one way or the other. Politiquement, moi, j'ai rien à dire. If it's part of your faith and your tradition, si ça fait partie de ta religion,
I'm not going to comment. Moi, j'ai rien à dire. All I would say is, I just think when you do something with someone's body, you normally need to consult them. Je pense que si vous allez faire quelque chose au cours de quelqu'un, c'est une bonne idée de leur en parler. I'd been circumcised when I was 8 because here you go, medical information, my penis head, my gland was bigger than my foreskin at the time and it was really painful. C'est que la prépuce était trop petite, c'est que le gland était trop grand par rapport au prépuce. So the operation that had happened was, so they just said, okay, we'll just do a circumcision, on va faire une circoncision. And this guy said, a lot of the problems that you're having now are because you had that done when you were 8 years old. Il a dit, beaucoup des problèmes que vous avez maintenant, c'est parce qu'on vous a fait ça comme opération quand vous aviez 8 ans. It was a bad idea. C'était une mauvaise idée. He said, can I ask, did your family have private health insurance when you had that done? Il a dit, est-ce que je peux vous poser la question, est-ce que votre famille avait une assurance médicale quand ils vous l'ont fait? And I said, yeah, as it happens, yeah, oui. Because of my dad's job at the time, à cause du travail de mon père à l'époque. Can I just say, the NHS, the National Health Service in the UK is fantastic. Est-ce que je peux juste dire que le service national de santé en Angleterre, au Royaume-Uni, en Grande-Bretagne, c'est fantastique. But he said surgeons will often do the bigger operation because it's more money. Il a dit que les chirurgiens souvent font l'opération plus grande parce que c'est plus d'argent. Which is a swindle. C'est une arnaque. It's an absolute scam. And some of the problems that I'm having now are because of that. Et quelques-uns des problèmes que j'ai maintenant, sont à cause de ça. Then he said, the guy that you saw last year, why did he tell you that it was why did he say that the fact that it came back was rare? Il a dit, le mec que vous avez vu l'année dernière, pourquoi est-ce qu'il vous a dit que c'était le fait que ça soit revenu, c'était rare? He said it's completely normal. Il a dit que c'est complètement normal. He said that after 7 to 10 days, because they did a small operation on Friday, well, quite a big operation, but they basically inserted a metal tube and they dilated me. They stretched me on the inside. Ils ont inséré un tube métallique et effectivement, ils m'ont étiré la peau. So that was obviously really painful. Ça, c'était douloureux, but it wasn't as painful as the original thing that they were going to do. He said this will last 7 to 10 days. Maximum, possibly even 3 days. Il a dit que ça va durer 3 jours, 7 jours, 10 jours. You need to be doing something yourself. Il a dit que vous avez besoin de faire quelque chose vous-même. He said there's a woman who is the expert on this kind of thing in London. Il a dit qu'il y a une femme qui est experte pour ce genre de choses à Londres. I'm not going to give you her name because it's obviously confidential. Je ne vais pas vous donner son nom, mais c'est confidentiel. But she's German and apparently she's just the queen of dicks. She's just she's the surgeon of all surgeons when it comes to that kind of thing. Je vais pas vous donner son nom parce que c'est privé, mais apparemment elle est la reine des bites. She knows what she's doing. Elle sait ce qu'elle fait. And this guy said that the operation that they wanted to do was going to be in 2 sections. And first they were going to cut me underneath, leave me open, and then do another operation where they then close that up later. Only they hadn't told me about it. Et ce mec, il avait dit que l'opération qu'ils allaient faire, c'est qu'ils allaient m'ouvrir, ils allaient me laisser ouvert, ils allaient me laisser pour un mois, avant de me refermer un mois plus tard. And only they hadn't told me about it, sauf qu'ils m'en avaient pas parlé. So I would have been really like, what the hell? Moi, j'aurais été, So you sign for an operation, but you don't, unless they physically describe to you section by section what they're going to do. Donc vous signez pour une opération, sauf s'ils vous expliquent ce qu'ils vont faire. Which is why I'm not telling you the name of the hospital, qui est pourquoi je vous donne pas le nom de l'hôpital. So I said to this guy, well, why are you telling me this? Are you not going to, create a load of problems for this other guy in telling me this? J'ai dit, pourquoi est-ce que vous allez me le dire? Vous n'allez pas semer la merde. You're not going to sow shit, create problems. Vous n'allez pas créer des problèmes pour cet autre mec. He said, well, where's the problem if I do that? He said, I'm trying to protect the patient. Il a dit, moi, j'essaie de protéger le patient. He came
from, let's just say he came from a town that I used to live in, and where I used to live with my ex. And so we'd kind of bonded talking about that. Disons qu'il venait d'une ville où j'habitais une fois avec mon ex, et on avait des points en commun grâce à cette ville. So he was kind of talking to me a little bit more normally. Il me parlait plus normalement. But I was still really grateful that he'd taken the time to update me on all of this stuff. Moi, j'étais très reconnaissant qu'il ait pris le temps de me mettre un jour avec toute cette merde. How are we doing for time? 25. So, I wanted to do 2 videos. Je voulais faire 2 vidéos. So, yeah, so long story short, then I had a whole week of painkillers. Après, j'ai eu toute une semaine d'antidouleur. Well, almost a week. It was last Friday. Presque une semaine. C'était vendredi dernier. I'm now waiting for another operation. I'm trying desperately to get a conversation going with this new specialist. J'essaie avec toute ma force de commencer une conversation avec cette spécialiste. I'm still having difficulty. J'ai toujours du mal. But do you know what? At least I didn't have an operation that I didn't need to have. Au moins, j'ai pas eu d'opération dont j'avais pas besoin. And do you know what? Like, knowledge is everything, and hope is everything. La connaissance, c'est tout. L'espoir, c'est tout. If you've got hope, you've got, life is bearable, isn't it? Si vous avez de l'espoir, la vie est faisable. So, but it's always really lovely when you get the support of people that know you. C'est toujours adorable quand vous avez le soutien de ceux qui vous connaissent. And weirdly, work has been quite helpful. Mon travail m'a beaucoup aidé, because it's amazing how much a distraction is useful when you're in pain. Une distraction quand vous avez mal, c'est fantastique. I look like crap because I just have, for anybody out there who has to permanently, because of a medical condition, take endless amounts of drugs, you have my absolute respect, admiration, and sympathy. And I'm sorry if you find the word sympathy condescending, but you really do have my sympathy. Donc pour ceux, vous qui devez prendre des médicaments, alors vous avez mon admiration, vous avez ma pitié et vous avez mon respect. Et je suis désolé si vous trouvez le mot condescendant, vous trouvez le mot pitié condescendant, but I'm sorry, you really do have my pity, because it's just terrible. C'est terrible. It's really difficult for me as well to take antibiotics because I have a really messed up stomach because of, autoimmune conditions, being a celiac. C'est difficile pour moi aussi de prendre des antibiotiques parce que moi j'ai un ventre de merde à cause d'être celiac. So that's now going to take 6 months of prebiotics to try and get me, sort that out. Donc il va me falloir 6 mois de prébiotiques pour le régler. But you know what? I'm alive. And there are people who die, and Luke, shut the fuck up. Alors moi, je suis là, je suis vivant, je suis en vie. Il y a des gens qui meurent. Luke, que tu fermes ta grande gueule. All right? So this is just why you've not sort of seen as many videos as normal from me, because I've just been absolutely off my fucking head on drugs. Donc ça c'est pourquoi vous n'avez pas vu autant de vidéos que normal, parce que moi j'ai été défoncé, is like... And to remind you that the podcast is still available. There's lots of listening material available. If you're interested, let me know. Pour vous rappeler qu'il y a des podcasts disponibles. Si vous avez besoin d'en savoir, laisse-moi savoir. And thank you for the private words and the conversations and the support that I've received from some of you specifically. It's really easy just to click like. It's to someone that goes to the trouble of sending me something or talking to me. I really appreciate it. Donc je vous remercie ceux qui m'ont contacté. C'est très facile de cliquer like, de liker, on dit souvent. Mais je vous remercie. So hopefully normal service will be resumed as soon as possible. Okay? How many minutes have we got left? We're almost done. I hope you've enjoyed the video. And guys, talk about your health. There is nothing shameful in talking about the human body. Il n'y a rien d'honteux de parler du corps humain. It's part of life. Ça fait partie de la vie. Men, enjoy your dicks when there's no problems. Les mecs, amusez-vous bien avec vos bites avant qu'il y ait des problèmes. I cannot tell you how much Anyway, loads of love, and I hope you found this video amusing and interesting. Beaucoup d'amour, et j'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu.